Das Grollen von 12 Harley-Davidsons vibriert durch den Asphalt der Tankstelle. Ein dumpfies Donnern, das die Luft schwer werden ließ. Bar beobachtet, wie die Zahlen in der Zapfsaal stiegen. Der Geruch von Benzin scharf in dem feuchtschwulen Nachmittag. War ein Berg von einem Mann, sein Letterwest-Straff über seinem breiten Rücken gespent. Die Farben des Clubs ein klar Ansicht. Neben seinem Motorrad hat ein Tadellos beige Limousine eingehalten. Ein alter Mann, Kursengerade mit einem Kiefer fest wie Bettern, stieg aus, die Zapfsaal zu bedienen. Arthur, so lautet sein Name, wie die Kreditkarte variiert, mit der Fummelnd hantiert. Bewegt sich mit einer brüchigen, zornigen Präzision. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau, Gesicht ein blasses Oval, umrand von weißem Haar. Sie starrte geradeaus, aber ihr Augen, wenn sie zu bar hinüberskielten, waren wie zwei dunkel Locker in einem Schneehaufen. Sie bargen einen Schrecken von solcher Tief, dass sich wie ein Physisch Kraft entfalt. Ihr Hand waren in ihrem Schoß vernotet, die Nachel weiß. Arthur war fertig mit der Zapfsaal nerd, blieb im Auto. Es ist zu heiß für dich. Das war kein Vorschlag. Das war ein Befehl. Stappt in den Laden, zu bezeln. Sein Rücken star vor Besitzerstolz. In dem Moment, in dem die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, wand sich die Frau Ihr Bewegungen waren winzig, voglartig, als Word sie fürchten, das selbst die Luft sie verpfeifen Word. Sie traf Bars Blick direkt. De sah den stillen Schrei hinter ihren Augen. Diesen Blick kannte von Soldaten, von in die eng getriebenen Tieren. Es war der Blick einer Seele, die auf alles verzicht hat bis auf einen einzigen Verzweifelten von Ken. Nickt langsam, kaum wahrnehmbar, eine Einladung, ihr Hand, heftig zitternd, schlich sich zur Fensterkurbel. Es war ein altes Auto, ohne elektrisch Fensterheber. Die Anstrengung schien gültig. Sie dreht die Kurbel gerade so weit, dass ein etwas wie Zentimeter breiter Spalt entstand. Die Klimmenlichte Autos hocht heraus, ein cooler, steriler Atemzug. Bar mot einen halben Schritt nachher, gab vor, etwas in der Satteltasche seines Motorrad zu justieren. Ein Stimme, dun trocken wie Herbstlaub, raskelt durch den Spalt. Es war kaum mehr als ein Lot. Bit, flüstert sie. Bar nate den Kopf like zur Seat, sein langes Haar fiel zur Seat. Ma'am. Ihr Augen schossen zur Ledenter, den zurück zu ihm. Die Wort kamen in einem Schwall, einem Strom von Luft, der aus Lungen herausgepresst word, die Vergessen hatten, frei zu sprechen. Mein Mann hat Michigan seit 6 Jahren nicht nach draußen gelassen. Der Satz hing zwischen ihnen in der Luft, schwerer als die Sommerhitze. 6 Jahre. Das ergab keinen Sinn. Sie waren doch gerade draußen. Aber bar Verstand, das hier war kein draußen. Das war ein Verlegung von einem Café in den Nachsen. Das Auto war nur ein Mobilzell. Sah die blassen Linien auf ihren Handschlenken, wie alte Narben von einer Uhr, die zu lang zu fest getrieben wordens war. Die Ledenter klingelt wieder. Arthur kam zurück. Die Augen der Frau weiteten sich in Panik. Das Fenster wurde mit einem gehetzten Quietchen hochgekurbelt. Ihr Hand flog zurück in ihren Schoß, zitternd. Blick schnappte nach vorn, auf das Armaturenbrett gerichtet. Der Moment war vorbei. Die Verbindung war durchtrennt. Arthur stieg ohne einen Blick zu ins Auto, sein Bewegungen ökonomisch streng. Die beige Limousine rollt von der Zapfsaal weg verschwand lautlos im Verkehr, wie ein Geist. Bar stand wie erstarrt, die Zapfpistole noch in der Hand, der Benzingeruch plötzlich erstickend. Sah dem Auto nach, ein eisig Beklemung bald sich in seinem Magen zusammen.
In hierum lachten sein Bruder, streckten sich, bereit zum Fahren. Aber für bar hat sich die Welt gerät ihr Ax gedreht. Hat ein flüstern aus einem Grab vernommen, und wusste mit einer Dueschheit, die in bis auf die Nochen fror, dass einfach wegfahren nicht konnte. Zog die Saftpistole heraus und schraubt den Tankdeckel zu, sein Bugungen langsam und bedächtig. Ging zu Prediger, dem Clubpräsidenten, der sein Lenker abwischt. Prediger war alter, sein Gesicht ein Strassenkart aus harten Kilometern und nach harteren Entscheidungen. Wir haben ein Problem, sagt bar, sein Stimme ein leises Grollen. Prediger schaut nicht auf. Wir suchen kein Problem, bar. Die finden uns schon von allen. Diocese hier hat Michigan gefunden, bestand bar. Schildert das Flüstern, den Blick in den Augen der Frau, die zitternd Hand. Beschrieb, wie sich die Luft verändert hat, wie Hoffnung und Schrecken in diesem 2 cm breiten Fensterspalt Platz gerungen hatten. Als fertig war, schwieg Prediger einen langen Augenblick. Schließlich schaut auf, die Augen zusammengekniffen. Ein alte Frau in einer Tankstelle. Konnte sein, dass sie verwirrt ist, bar. Demens. Nein, sagt bar und schüttelt den Kopf. Das war kein Verwirrung. Das war ein Gefangene, die ein Botschaft schickt. Die anderen Mitglieder hatten sich versammelt, Lockers gesprach verabend, während sie die verändert Stimmung spürten. Sie schauten von bar zu Prediger und warteten auf das Urteil. Einen langen Moment starrte Prediger die Straße hinunter, wo die Limousine verschwunden war. Glotten Zeichen und in das Botschgefühl seiner Männer. Und bars Botschrei. Schon, sagt Prediger schließlich und schwang sein Bein über sein Motorrad. Aufsitzen. Wir machen einen kleinen Umweg. Es gibt einen Moment im Leben eines jeden Menschen, in dem man ein Stimme hört, die Welt zum Schweigen bringen will. Man hat ein Wall. Die Musik lauter drehen und weiterfahren, oder anhalten, zuhören und handeln. Was würdest du tun? Manchmal beginnen die großen Veränderungen mit dem kleinsten Flüstern. Wenn du daran glaubst, auf die Stimme zu hören, dann drück auf Gefällt mir und abonniere den Kanal, denn das ist erster Anfang. Sie führen nicht mit dem donnernden Brüllen einer Ausfahrt, sondern mit einer fokussierten, robtierartigen Still. Bar fährt den Wagen, sein Augen geht beige Limousine, geht Nebenstrasse abtastend. Spielt den Moment in seinem Kopf durch, ein filmisch Schlief aus Angst und Verzweiflung. Der Name der Frau war Eleanor. Hatten auf dem Kragen bloß ein Stück gesehen, ein winziges persönliches Detail in einem unpersönlichen Gefängnis. Sie fanden das Autos 2 Ortschaften weiter, in der Einfahrt eines Hauses, das anstößig perfekt war. Es war ein kleines Backsteinhaus auf einem Eckgrundstück, umgeben von einem Michelsen weißen Lattenzaun. Der Rasen war ein Teppich aus unmöglich grünem Grau, mit militärischer Präzision gesäumt. Rosenbusch, übersät mit blutroten Blüten, standen wie Wacken entlang der Hausmauer. Es gab kein Spielzeug im Garten, kein Zeitungen auf der Veranda, kein Anzeichen von Leben, außer der Perfektion selbst. Es war die Art von Haus, das so laut nach Normalität schrei, dass es verdächtig ward. Prediger hielt sein Motorrad auf der gegenüberliegenden Straßenseiten, die anderen fahrten hinter ihm auf. Sie schalteten die Motoren ab und die plötzlich still war orenbetäubend. Das ist der Ort, sagt bar, sein Stimme angespend. Sie beobachten ein Stund lang. Nix rührt sich. Die Sonne brannte auf den gepflegten Rasen nieder. Die Fenster des Hauses waren dunkel. Die waren fest zu Jesigen. Es war ein Festung der Einsamkeit. Schließlich nicht sich die Hoster. Arthur Erzchen nun mit Gartenhandschuhen und einer kleinen Kelly.
Niet bei den Rosenbuschen nieder begann, akribisch storn Blätter abzuknipsen. Sein Bugungen Praxis obsessive. Schott nie einmal zum Haus hoch. Pflegt sein Preisgekrönten Rosen, waren drinnen ein Andier Blum verweckt. Eleanor war nirgendwo zu sehen. Konnte Nickerchen machen, but einer der jüngeren Anwärterinnen, junge Namens Hayes. Seit 6 Jahren, gab bar Zurich, sein Stimme rau. Sie hielten den Rest des Tages Watch, wechselten sich pairweise ab, nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Sie sahen den Briefträger kommen gehen. Sie sahen einen Lebensmittellieferdienst tuten auf die Veranda stellen, die Arthur mit Gesellschaftsmessager Physicians hereinholt, aber Eleanor sahen nie. Keinen einzigen Blick. Als die Dämmerung hereinbrach den Himmel in Orange Lilliton taucht, flackert Licht in einem Fenster im Obergeschoss auf. Für einen Sekundenbruchteil war Schattenriss gegen den zugezogenen Vorhang sichtbar. Eine Frau, schlank redglows. Dan bewegt sich ein Andier Gestalt, grosser bedrohlicher, ins Bild, das Licht erlosch. Ein eisig Gewissheit legt sich über die Gruppe. Das war real. Prediger zog einen langen Zug seiner Zigarette, die glut luktet wie ein Kohl in der Abenddämmerung. Schon, mit der Rauch Kohl seinen Kopf. So spielen wir das. Legt den Plan dar. War einfach, direkt unglaublich riskant. Word kein herumschlichen geben, kein Einbruch. Sie werden das im Licht des Tages tun. Sie werden in die Hoster klopfen. Sie werden sich nicht als Bedrohung präsentieren, sondern als unbestreitbar Kraft. Sie waren nicht dort, einen Kampf anzufangen. Sie waren dort, einen zu binden. Ist ein alter Mann, sagt Hayes, ein Anflug von Unbehagen in seiner Stimme. Wir können doch nicht einfach. Das hat nix mit seinem Alter zu tun, unterbrach Prediger, sein Stimme wie Kies. Es geht sein Handeln. Hat einen Kaffee einem Latenzaun Rosenbuschen gebaut. Wir sind nur hier, die Tür zu öffnen. Schott Baren. Du hast Gesicht gesehen. Du hast Stimme gehört. Wir werden ein Wall lassen. Das ist alles. Wir fragen ob gehen will. Wenn nien sagt, fahren wir weg. Wenn ja sagt, ließer den Satz in der Luft hängen. Jedermann dort verstand die Implication. Wenn ja sagt, werden Diocese Haus Stein für Stein abreißen, herausholen. Die Entscheidung war gefallen. Am nächsten Morgen werden Arthur einen Besuch abstatten. Auf dem Rückweg zu ihrem provisorischen Lager für die Nacht verfolgt das Bild des perfekten kleinen Hauses bar. War als Heimgetarnsgrab, morgen werden ein Aufrüstung inszenieren. Die Morgensen war hell, fast heiter, was sich wie grausamer Witzanfalt. Die Luft war kohl rock nach frisch geschnittenem Gravon den Nachbargrundstücken. War perfekter Vorstadtmorgen, werden in gleich zerschmettern. Sie rollten in die Straße nicht als Band, sondern als Procession, Dutzend Glansen Maskinen aus Chrom Stall. Ihr Motoren leises, synchronisiertes Grollen, das mehr gefällt als gehört wird. Sie rasten nicht die Straße hinunter. Sie rückten wie ein langsam, bedachtig Welli aus schwarzem Leder Entschlossenheit vor. Sie parkten in einer ordentlichen, einschüchternden Reihe direkt vor dem Haus. Ein flott dunkler Engel, bereit zu Myrtil. Die still, die folgt, als die Motoren abscouteten, war schwer, aufgeladen mit Erwartung. Nachbarn lugten hinter ihren Vorhangen hervor, Handys Zweifellos schon in der Hand.
Das wurde Punkt ohne Wiederkehr. Prediger, bar UNDs wieder großen Mitglieder, Goliath UND winzig, stiegen ab, ihr Stiefel knirschten auf dem stillen Asphalt. Sie gingen durch das Affin Tor de weißen Latenzons, einer Barrier, die bis jetzt rein symbolisch gewesen war. Bars sind waren in höchster Alarmbereitschaft. Bemerkt den Tau, der Nacken den Grachelmann hing, den fast belobenden Sussen Duft der Rosen, den frischen weißen Anstrich im Türmen. Jed's Detail der Perfektion des Hauses war ein Anklage. Sie traten auf die Veranda. Prediger streckt die Hand AUSUND benutzt den polierten Messingkloffer, der Klang halt mit einer erschütternden Endgültigkeit. Drei Lautschläge. Sie warteten. Ein ganz Minute Verging. Bar konnte seinen eigenen Herzschlag hören, ein Resen Trommel gegen sein Rippen. Tauscht einen Blick mit Prediger. Sie konnten Geräusch von drinnen hören, ein Schlürfen, ein leises Murmeln. Die Tür auf nicht sich. Arthur stand dort, gekleidet in ein Gebugelts Poloshirt und beige Hosen. On den Kontext seines Autos wirkte kleiner, aber sein Augen waren genauso hart. Sie waren Eisblitter. Blickten innen vorbei auf die Rider Motorräder, sein Kiefer fast unmerklich sich entspannend. Kann ich innen behilflich sein, mein Herren, fragt sein Stimme ruhig, hoffentlich. Es war die Stimme eines Manns, der es gewohnt ist, die Kontrolle zu haben, eines Manns, der sie nicht als Bedrohung sah, sondern als ein Ergernis, das es zu handhaben galt. Prediger stand entspannte, die Hand war sich verschränkt. War ein Meister darin, ruhig Autorität auszustrahlen. Wir sind hier, mit Eleanor zu sprechen, sagt sein Ton so belofig, als wär ein alter Freund, der auf einen Kaffee vorbeischott. Ein Auflackern von etwas, Überraschung, Ärger, huscht über Arthurs Gesicht, beaver es durch ein glatt Mask der Besorgnis ersetzt wird. Ich fürcht, es geht Hut nicht gut. Sie ruht sich aus. Wir können warten, sagt Prediger, sein Stimme unverändert. Das ist nicht nötig. Sie braucht ihr Ruhe. Wenn Sie Michigan nun ins Schuldigen werden, Sie erregen Aufmerksamkeit. Arthur begann, die Tür zu schließen. Das war der Moment, der Drehpunkt, den sich alles entschieden wird. Beaver der Riegel einschnappen konnte, bewegt bar sich. Schlug sein Hand nicht gegen die Tür. Stellt einfach seinen großen Stahlkappenstiefel in den Rahmen und blockiert so ihren Weg. Es war ein still, endgültig Handlung. Arthurs Augen schnappten zu Bars Stiefel, dann zu seinem Gesicht hoch. Die hofflich Fassade brockelt und entholt die Kult wat darunter. Nehmen Sie ihren Fuss aus meiner Tür, sicher, die wird leis und giftig. Erst wenn wir Eleanor gesehen haben, sagt Bar, sein eigen Stimme ein leises Knurren. Aus dem Inneren des Hauses horten SIEES. Ein leises Kratchen, wie ein Glas, das auf einen Teppichboden fiel. Darauf folgt ein gedämpftes Schlutschen. Das war alles, was sie brauchten, zu wissen, dass sie richtig lagen. Wir fragen nicht mehr, sagt Prediger, sein Stimme ein Oktav abgesunken. Legt ein Hand in die Tür und drückt. Sie schwang leicht auf und entholt einen Fleur, so sauber, dass wirkt, als hat noch nie jemand darin gelaufen. Die Luft roch nach zitronen Politer und noch etwas anderem. So etwas wie Angst. Arthur tummelt Zurich, sein Gesicht ein Mask aus wat und unglaub. Das dürfen Sie nicht. Das ist mein Haus. Ich ruf die Polizei. Nur zu, sagt Prediger und trat über die Schwelle. Sagen Sie ihnen, dass Sie ein Dutzend Zeugen haben, die besuchen, wie Sie Ihr Frau als Geisel halten. Goliath und winzig fühlten den Türmen aus, ihr Skier groß ein still, unbewegt Aussicht. Sie schauten Arthur nickten.
Ihr Augen scanten das in ihr, waxem gegenüber anderen Bedrohungen. Bar folgt Prediger ins Haus. Das Haus war ein Museum eines Lebens, das nie stattgefunden hat. Familienfotos unter one Seiten ein Jungers, glückliches Paar. Die Möbel waren mit klarsichtvoll bedeckt. Jede Oberfläche glänzt. Es war der einsamste Ort, an dem gewesen war. Eleanor, rief Prediger, seine Stimme jetzt sanft. Ma'am, sind Sie hier? Ein kleines, erstiges Geräusch kam aus einem Zimmer am Ende des Flurs. Bar und Prediger bewegten sich darauf zu, ihr schweren Stiefel lautlos auf dem Teppichlaufer. Die Tür stand einen Spalt offen. Bar stieß sie auf. Das Zimmer war karg, ein polarer Gegensatz zum Rest des Hauses. Es enthielt nur ein einfaches Bett, einen kleinen Nachttisch und einen einzigen Holzstuhl. Auf dem Stuhl saß Eleanor. Sie trug ein einfaches Hauskleid und schaut mit weit aufgerissenen, verängstigten Augen. Auf dem Boden neben ihr lag ein zersplittertes Wasserglas. Sie hat es absichtlich umgestoßen. Es war ihr Signal gewesen, ihr letzt verzweifelt Lücktraket, in die Dunkelheit abgeführt. Sie schaut von Bars Gesicht zu Predigers, Atem kam in Flatschen stoßen. Hoffnung und Angst kämpften in ihrem Ausdruck. 6 Jahre der Still, der Einsamkeit, der absoluten Kontrolle hatten sie darauf konditioniert, das Schlimmste zu erwarten. Arthur erschien in der Tür hinter ihnen, sein Gesicht war wat Lila angelaufen. Raus. Weg von Prediger dreht sich langsam und stellt sich zwischen Arthur und Eleanor. Erhob seine Stimme nicht. Das musst nicht. Du musst jetzt still sein, Arthur, sagte und der Befehl in seiner Stimme war absolut. Arthur verstummt, stammelt. Prediger wand sich wieder Eleanor zu. Nicht nieder, ein schwierig Aufgabe für einen Mann seiner Groß, auf ihrer Augenhöhe zu sein. Sprach sanft, als Word ein Verangstiegstier beruhigen. Ma'am, sagte mein Name ist Prediger. Das ist Bar. Hat uns erzählt, dass Sie vielleicht Hilfe brauchen. Eleanors Augen flackerten zu Bar. Ein Funken der Wiedererkennung deren. Ein Einzeltrain zeigt nicht einen Pfad ihr faltig wange hinunter. Wir sind nicht hier, Arger zu machen, fuhr Prediger fort, sein Stimme ein Samslinderungsmittel. Wir sind nur hier, Ihnen ein Frage zu stellen, und wir brauchen ein ehrlich Antwort. Wollen Sie dieses Haus verlassen? Sie starrte innen, ihr Lippen leicht Jeffnet. Die Frage hing in der sterilen Luft des Zimmers. Es war ein Frage über Leben und Tod, über Freiheit und Gefangenschaft. Hinter ihnen begann Arthur erneut zu protestieren, aber ein leises Knurren von Goliath bracht ihn sofort zum Schweigen. Eleanors Blick wandert von Prediger zu Arthur, und zum ersten Mal lag in ihren Augen nicht nur Angst. Da war ein Auflackern von Trotz. Sie schaut die wir großen Männern, die erstigen still ihrer Welt zerschmettert hatten. Sie waren 14 flossend und wunderschön zugleich. Sie war ihr einzige Chance. Nicken war winzig, kaum wahrnehmbar. Aber jeder Mann in diesem Zimmer sah es. Dan fand sie ihr Stimme. Sie war von nicht sprach heiser, aber klar. Ja, flüsterte sie. Bit. Das Wort war ein Schlüssel, der sich in einem Schloss dreht, das 2.190 Tage lang eingerostet gewesen war. Erleiderung überwältigt war so intensiv, dass sie nie wach wurden. Trat vor und streckte ein Hand entgegen. Schon, Eleanor, sagte leise. Dan gehen wir nach draußen. Ihr klein, vogelartig Hand, cool und zitternd, glitt in sein Reseich, schwierig. Der Kontakt war elektrisch.
War ein Bruch zwischen zwei Welten. Have auf die Beine. Sie war unsicher, ihr Beine schwach. Sie lent sich in, trug Guick Mahilos, ein lebendig Stutzoll. Sie führten sie aus dem Zimmer, an ihrem Mann vorbei, der Erstart Dastand, sein Gesicht ein Leinwand aus besiegter Watt. War jetzt nix mehr, nur ein kleiner, wotender Mann in einem Michelsen-Haus. Sein Macht war eine Illusion gewesen, aufrechterhalten durch Schweigen und Isolation, sie war gerät durch das Gebral eins Dutzend Motoren und einem einzigen geflüsterten Wort zerschmettert wordens. Sie den Fleur Langferten, hielt sie ihr Augen auf den Striefen brillanten Licks gerichtet, der durch die Affenhoster sichtbar war. War das Licht der Welt, die verwigert wordens war. In dem Moment, als Eleonors Fuss die Schwell der Hoster überschritt, suchte sie zusammen. Das Sonnenlicht, warm und ungefiltert, war ein Schock für System. Sie kniff die Augen zu, Kopf näht sich, als war ein physischer Schlag. Bar festigt seinen Griff in ihrem Arm und hielt sie aufrecht. Gemach jetzt, murmelte. Nehmen Sie sich einen Moment. Sie stand auf der Veranda, zitternd, ihr Hand hielten nach sein. Langsam öffnet sie die Augen. Sie betrachtet den grünen Rasen, die blutterten Rosen, den blauen, endlosen Himmel. Sie habe Gesichter son entgegen, und ein langer, zitternder Atemzug in twitch ihren Lippen. War der erste freie Atemzug, den seit 6 Jahren geden hat. War der Atem eines Tauchers, der auftaucht, eins Gefangenen, der freigelassen Word. Tronnen strömten Gesicht hinunter, aber macht kein Geräusch. Sie trank die Welt einfach nur. Den Geruch de Gras, den Klang eines fernen Vogels, das Gefühl einer sanften Brise auf Ort. Das waren Empfindungen, von denen sie nur hat träumen können. Der Rest de Clubs, noch immer bei den moderatern Wortend, beobachtet dies in vollständiger Still. Sie waren ein jultiges Publikum, ein Jury aus Letter und Krom, und Tiel war einstimmig. Sie hatten das richtig getan. Prediger traten ihr an ihr Seat. Haben Sie einen Mantel, Eleonor? Etwas, das Sie mitnehmen mochten. Sie schüttelt den Kopf, ohne ihr Augen von der Welt vor zu nehmen. Nix, flüstert sie. Es gibt nix in diesem Haus, das ich haben will. Sie führten sie den Michelsen Weg vom Haus des Schreckens Weg. Arthur blieb in der Tür stehen, ein Statue amictiger Watt, und sa dabei zu, wie seine akribisch kontrolliert Welt zu Staub zerfiel. Schrei nicht. Bewegt sich nicht. Hat bereits verloren. Sie erreichten die Straße. Eins der Mitglieder hat bereits die Behörden angerufen und einen ruhigen, anonymen Hinweis auf ein häusliche Situation und eine Frau in Not gegeben. Sie wussten, dass sie nicht bleiben konnten. Ihr Arbeit war getan. Ein anderes Mitglied hat ein Kontaktperson angerufen, eine Frau, die ein Frauenhaus betrieb, und einen sicheren Platz für Eleonor arrangiert. Ein Auto, ein unscheinbar Limousine, gefahren von einer bekannten de Clubs, fuhr vor. Prediger öffnet die hintere Tür für sie. Beaver sie einstieg, dreht sich Eleonor zu Bar Sie hab beid Hand und legt sie in sein Rauen, bartigen Wangen. Sie schaut ihm in die Augen, und zum 10-mal sah kein Angst mehr in ihren, nur ein tief, bodenlos Dankbarkeit. Sie haben Michigan gehört, sagte sie, ihr Stimme vor Emotion belegt. Ich war so leise, aber sie haben Michigan gehört. War Horen, was wichtig ist, Ma'am, sagt Bar, sein eigen Stimme rau. Sie lent sich vor und gab ihm einen sanften, großmutterlichen Kuss auf die Wange. Dan stieg sie in das Auto, und fuhr davon und trug sie in neues Leben.
Die Biker sehen zu, bis das Auto außer Sicht war. Dan stiegen sie on ein Wort auf ihr Motorräder. Die Motoren brüllten unisono zum Leben, ein trotziger Chor, der durch die Stillvorstadtstrasse halt. Als sie wegfuhren, schott bar ein letztes Mal Zurück auf das perfekt Backsteinhaus. Es wirkt bereits kleiner, weniger bedrohlich. Es war jetzt nur noch ein Haus, ein leer Hull. Sein macht war weg, weil sein Geheimnis aufgedeckt war. Das Nachspiel einer Geschichte wie dieser Word selten in Schlagzeilen geschrieben. Es Word in ruhigen Momenten geschrieben, in langsamem, stetigem Heilen. Eleanor bekam nicht nur eine neue Wohnung. Sie bekam eine neue Family. Die Biker, dies Rowan, einschüchternden Männer, wurden ihr unwahrscheinlichen Beschützer. Sie kümmerten sich täglich sie. Goliath, ein Mann, der ein kleines Auto stemmen konnte, lernt, wie man das Leitungsrohr unter ihrer Küchenspül repariert. Hayes, der junge Anwärter, hat die Aufgabe, sie geht wosch zum Einkaufen zu begleiten, hort geduldig zu, als sie die Freude daran wiederentdeckt, eigens Essen auszuwählen. Sie brachten sie in ihr Welt. Sie saß in ihrem Vereinsheim, ein winzig weißhaarige Frau, umgeben von Letter Tatuierungen, sie war die unbestritten Königin. Sie buk innen Keks, ihr Hand, einst war Angst zitternd, jetzt ruhig mit Mel bestott. Sie erzählt innen Geschichten aus ihrem Leben, Beaver Arthurs Dunkelheit hereingebrochen war, sie horten geben zu. Sie lehrt sie, das stark nicht nur damit zu tun hat, der Lautest oder der Hartest zu sein. Manchmal ging es darum, die still zu jubeln. Sie nahm wieder Kontakt zu einer Großnicht auf, die ein paar Bundesländer entfernt let. Eine Frau, die gedacht hat, ihr Großtante sei mit zunehmendem Alter einfach zurückgezogen geworden. Als die Nichte die war Geschichte hort, wen sie, bald war sie ein regelmäßiger Gast, der die Familienband wieder aufbaut, die Arthur systematisch durchtrennt hat. Eleanor let noch weiter 10 Jahre. Es waren 10 Jahre voller Sonnenlicht, voller Lachen, voller Freiheit. Sie fuhr ans Meer spurt den Sand zwischen ihren Zehen. Sie saß auf Parkbanken futtert die Tauben. Sie nahmen während Schockzeiten teil hielt ihr neugeborenen Babys im Arm samt leis Wiegenleiter. Sie let in diesem letzten Jahrzehnt mehr als in den vorherigen zwei zusammen. Als sie im Alter von 88 Jahren friedlich in ihrem Schlaf verstarb, war ihr Beerdigung ein Anblick, den man nicht vergessen konnte. Ein Prozession von über 50 Motorrädern geleitet sie zu ihrer letzten Ruhestadt. Ihr Motoren ein letztes, Donnens Erengeleit für die still Frau, die innen die war Bedeutung von Mut gesiegt hat. In den Jahren danach ward ihr Geschichte ein Legend innerhalb de Clubs. Sie war ein Fixpunkt, ein moralischer Kompass. Nun anwärtern ward die Geschichte von Eleanor nicht als Prahlerei, sondern als Lection erzählt. Ein Lection über das Zuhören, über das Aufmerken auf die Flüsterton, die Welt zu ignorieren versucht. Die Phrase denken Eleanor ward ein Art Code. Sie bedeutet, genauer hinschauen, dem Bauchgefühl vertrauen, das richtig tun, besonders wenn es nicht die eigene Angelegenheit ist. Sie bedeutet, dass manchmal die wichtigsten Kämpfe für ein einzig vergessen Ziel ausgetragen wurden. Inzwischen grammeliert ein Führungspersönlichkeit in seinem eigenen Recht, fand sich often Tankstellen wieder beobachtet, wie die Menschen kämen gingen. Hort nie auf, Fremden in die Augen zu schauen. Hort nie auf die Flüsterton zu lauschen, denn wusst, dass Helden nicht in Augenblicken der Rums gebern wurden. Sie wurden in Momenten ruhiger Aufmerksamkeit geschmiedet, in der mutigen Entscheidung, ein Stimme zu hören, die sonst niemand hört, ihrem Ruf zu folgen. Jeder einzelne von uns hat dies Kraft.
die Kraft de bemerkens, die Kraft de handelns. Du konntest dirgenich sein, der ein Leben rettet, indem einfach fragt, get es dar gut? Du konntest dirgenich sein, der ein flustern durch ein Angenax Fenster hort. Halt dein Augen offen dein Hers bereit. Wenn du jemals ein Botchgefühl hattest, das dich oder jemand anderen gerrettet hat, teil dein Geschicht in den Kommentaren unten. Erinnern wir uns gegenseitig daran, dass wir alle in diesem Boot sitzen.